Entonces, ¿piensas mudarte a México u otro país hispanohablante? Perfect. In this video, I, Maria Fernanda from Spring Spanish, I'm going to guide you through some of the most important expat conversations you're inevitably going to have in Spanish. You'll feel much better prepared to settle down and blend with the locals after this video. Finding a home. I have decided to move to the beautiful city of Mexico City, and I have to make sure to find the appropriate home or apartment to settle in. Muy probablemente tendrás que reunirte con agentes de bienes raíces. So, here's an example of a conversation you could have with them. Hola, ¿me puede compartir qué está buscando en una casa? Gracias. Me gustaría tener un departamento con 2 habitaciones, mira, como este. También me gustó este. Como este. Que tenga 2 baños. Y también preferentemente cerca del centro de la ciudad, acá. Claro que sí. Si tiene tiempo ahorita, podemos ir a hacer algunas visitas. Ah, perfecto. Me parece muy bien. Vamos, sí, vamos. Tengo tiempo. Vamos. This is just an example, but if you want to know more about house features, I did a lesson on how to talk about furniture. Check it out here. Exploring the city. The most amazing feeling when you are settled in your future home. ¿A poco no? Estoy segura que una vez que ya tienes casa, ahora es tiempo de explorar la ciudad y sus alrededores. First advice, no tengas miedo en preguntar. If you're living in an apartment, you might have the chance to speak to a receptionist, concierge, or a doorman. In that case, use your Spanish and ask things like, disculpe señor o señorita, ¿qué hay cerca de aquí? ¿Es seguro caminar por aquí a cualquier hora del día? ¿Dónde está el súper o la farmacia más cercana? Chunk alert, ¿dónde está? Is a super useful chunk in Spanish that you should learn by heart as a whole. You will be able to use it in many different sentences like ¿dónde está la farmacia? Or, very important, ¿dónde está el mejor puesto de tacos? Take note, right? You need that one a lot. You're still learning how to ask for directions? Then check out my lesson for specific chunks you need when asking for directions in any Spanish-speaking country. Speaking with locals. All right, you don't have a concierge because you live in a private or rented house, but you have something called los vecinos. Y sinceramente, los vecinos pueden ser de gran ayuda. Unless they are, the noisy kind. Pero solo es una broma. So, how can you approach them? Hola vecina, ¿cómo está? Sí, yo soy María y acabo de mudarme a la ciudad. Hola vecina, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿De dónde es usted? Yo soy de los Estados Unidos, pero siempre me gustó México. Oye, pero no me hable de usted. Puedes hablarme de tú. Pues bienvenida entonces. Si necesitas ayuda, solo échame un grito para que con gusto te apoye. Ay, qué linda, muchas gracias. Adiós. If you say this to a local, then you're giving them permission to approach you in a friendly and informal manner. Yo soy de los Estados Unidos, pero siempre me gustó México. Pero no me hable de usted. Puedes hablarme de tú. By the way, to make sure you know all the useful chunks you will need in your conversations with your neighbors, download your free Spanish chunking kit. It contains several cheat sheets with useful Spanish chunks, and the link is in the description. That wasn't that hard, right? But what about if a stranger from a restaurant, pub, or even on the street? How would you approach a local without being too creepy or rude? Let's see the following conversation. Hola, disculpa, ¿me puedes ayudar? Sí, claro, ¿qué necesitaba?
Lo que pasa es que recién me mudé a la ciudad y no conozco mucho los alrededores y quisiera saber si pudieses darme unos tips. Claro que sí, de comida, de vivienda, de seguridad. Tal vez un poco de todo. Ah, sí. Fíjate. La neta, qué buena onda son los mexicanos, ¿eh? Muchas gracias por todo. Sí, y ya tienes mi número por cualquier cosa. ¿Me escribes o me llamas? So, if you approach people in the correct and polite manner, they will definitely help you, and if you're lucky enough, like this girl, probably you will end up making some friends. The most important is to know the chunks that you need to request information, advice, or just help. By the way, I have made a video about how to ask for help in Spanish too, that you can go and watch right after this lesson. But before that, to end this lesson, do you know the chunks to ask for advice? At this moment, you should be writing down all the new vocabulary and phrases you have learned so far. Here are an extra 5. ¿Me recomendarías este restaurante? Número 2. ¿Podrías sugerirme algo para hacer esta noche? Número 3. ¿Dónde puedo tomar clases de piano? Número 4. ¿Cómo le hago para rentar un carro? Y número 5. ¿Te molestaría darme un tour por la ciudad? Great! So now you met a new person, a potential new friend or lover. How do you initiate a conversation nicely? That's why you will learn that now. Spring Spanish teacher Paulísima will take it from here and show with a very special guest how you can start a conversation with anyone in a Spanish-speaking country. Click the image on screen to carry on.